നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗ്യാൻ അക്കാദമി മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് ഡെറിവേഷനാണ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപോൾ. അപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒരു പെന്നും ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. We can directly move on to the session. Firstly, we are going to look into electrical field at a point on the axis of an electric dipole. അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിൻ്റെ ആക്സിസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എ ബി ഒരു ഡൈപോൾ എടുക്കുക, -q + q സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് 2l. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് പി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ, ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒയിൽ നിന്ന് r ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഡൈപോൾ ഓർ എൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ. ഓക്കെ, സോ പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഒ ടു പി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ ടിൽ പി, ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് r ആയിട്ട് എടുത്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇസ് അവേ ഫ്രം ദ ചാർജ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ക്യൂവിൻ്റെ ഫീൽഡിന് നമ്മൾ E1 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പി ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് E1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അവേ ഫ്രം ദ ചാർജ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം distance is r, and if it is away from the charge, then the distance between those things will be equal to r minus l. Okay, so E1 is equal to 1/4 pi epsilon naught into q by r minus l the whole square. Okay, it is along the BP. Second equation എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പി ഡ്യൂ ടു -q. So E2 is equal to 1/4 pi epsilon naught into q by r plus l the whole square. ഉൾട്ടാണ്, മറ്റേത് ബി പി ആണെങ്കിൽ ഇത് along PB. Now we are going to calculate the resultant field at P due to the positive charge as well as negative charge. So E is equal to E1 minus E2. It is along AP. E is equal to, we know what is the expression for E1 and we know the expression for E2 as well. So substitute that in this equation and we'll get E is equal to 1/4 pi epsilon naught into q by r minus l the whole square minus 1/4 pi epsilon naught q by r plus l the whole square. Okay, in these two equations, we can take 1/4 pi epsilon naught into q as a common term. So here q by 4 pi epsilon naught into 1 by r minus l the whole square minus 1 by r plus l the whole square. So we can simplify these expression and finally write like this. E is equal to q into 2l into 2r divided by 4 pi epsilon naught into r square minus l square the whole square. We can expand this r minus l the whole square as r square minus 2lr plus l square, and similarly r square plus l square plus 2rl. So on simplifying these things we'll get like this, and we can further simplify this equation into 2l into q is p, right? So P is electric dipole moment. So 2pr by 4 pi epsilon naught into r square minus l square the whole square will be the equation for electric field intensity, that is resultant electric field intensity. And now we're going to simplify this further, that is r is much greater than l, so we can ignore the l square. Hence, the equation for electric field intensity will become E is equal to 2pr divided by 4 pi epsilon naught into r power 4. So in these two terms, numerator and denominator, r is common. So we can neglect that r from here. So the equation will become E is equal to 2p divided by 4 pi epsilon naught into r cube. This is the
final expression. So this is the expression for electric field at a point on the axis of a short dipole. Electric field at a point on the perpendicular bisector of an electric dipole. Okay, here നമ്മുടെ ഒരു ഡൈപോൾ ഉണ്ട്, അതായത് എ ബി എന്നുള്ള ഡൈപോൾ. ഈ എ ബി ഡൈപോളിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So consider a line perpendicular to the axis of dipole and passing through its center. And that line is called as equatorial line or perpendicular bisector of a dipole. Okay, so this point from, we can consider this point as O, and this OP is a perpendicular bisector. Let P be a point on the perpendicular bisector of a dipole of moment P is equal to, small p is equal to Q into 2L at a distance R from its center. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ക്യൂ കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് അലോങ് ബി പി. ഓക്കെ, സിമിലർലി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ക്യൂ കാരണം ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് E2, ഇറ്റ് ഈസ് അലോങ് പി എ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ബി പി. എന്തുകൊണ്ട് ബി പി? ഇറ്റ് ഈസ് അവേ ഫ്രം ദ ചാർജ്. Okay, whereas PA എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ദി നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ദ ചാർജും, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് അവേ ഫ്രം ദ ചാർജ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബി പി എടുത്തതും ഇവിടെ പി എ എടുത്തതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി നോ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ, ദറ്റ് ഈസ് ആർ, ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡൈപോൾ ദറ്റ് ഈസ് 2L ആണ് ഡൈപോളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് എക്സാക്ട്ലി സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒ എ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി എൽ ആൻഡ് ഒ ബി എൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പി പി അല്ലെങ്കിൽ ബി പി എന്തായിരിക്കും? റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ E1 is equal to 1/4πε0 into Q by R സ്ക്വയറിന് പകരം R സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. റൂട്ടും സ്ക്വയറും ക്യാൻസലായി Q by R സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ മാത്രം വരും. Similarly, electric field at P due to minus Q കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം. പി എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബിക്ക് ഈക്വൽ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ. ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആൻഡ് എ ഒ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എൽ. സോ PA distance will be equal to root of R square plus L square. So E2 will also be equal to 1/4πε0 into Q by R square plus L square. This E2 is your second electric field intensity, that is electric field intensity due to minus Q. This E1 is the electric field intensity due to plus Q, and this is your resultant electric field, that is E. Angle between E and E1 is theta. So if you want to find the resultant electric field capital E, it is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta. That is E is equal to, we can take that cos theta out, E is equal to E1 plus E2 into cos theta. But cos theta is equal to R by root of R square plus L square. From this figure, it is clear that the cos theta, here cos theta, so here also the angle will be theta and this angle also will be theta, right? So cos, if you take the cos theta term over here, L by root of R square plus L square. So ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ cos theta. ഓക്കെ, ഈ കോസ് തീറ്റയുടെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ E1 പ്ലസ് E2 ഇൻറ്റു എൽ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ്? E1 പ്ലസ് E2. E1ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം, E2ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം, ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് 2Q by 4πε0 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ final resultant. So E is equal to 2 by 4πε0 into Q by R square plus L square into L by root of R square plus L square എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ഹോൾ പവർ 1, രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ഹോൾ പവർ 1/2. So 1 plus 1/2 will be equal to 3/2. So E is equal to 2 into 2L divided by 4πε0 into R square plus L square whole to the power of 3/2. Okay, so we can write this Q into 2L as
P, since dipole moment will be equal to 2L into Q, so the equation will become E is equal to P by 4 pi epsilon naught into R square plus L square, the whole power 3 by 2. It is along the direction of PQ. And for a short dipole, we can neglect the term L. So R is much greater than L. So we can neglect the term L square. Then R square power 3 by 2. Okay. So this by 2 square term will get cancelled and the equation will contain only R cube term. So E is equal to P by 4 pi epsilon naught into R cube. The direction of electric field is from positive charge to negative charge.